హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఆండ్రాయిడ్ ఎనీథింగ్ ఎన్పి ప్రణవ్. ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో ఆండ్రాయిడ్కి ఓ రీసైకిల్ బిన్ని కనిపెట్టబోతున్నాం. యాక్చువల్గా మన కంప్యూటర్లో రీసైకిల్ బిన్ ఉంటుంది. ఏదైనా చిన్న ఫైల్స్ అయినా పెద్ద ఫైల్స్ అయినా, చిన్న అప్లికేషన్ అయినా పెద్ద అప్లికేషన్ అయినా, చిన్న సాఫ్ట్వేర్ అయినా పెద్ద సాఫ్ట్వేర్ అయినా మనం డిలీట్ చేసినట్లయితే అది ఆటోమేటిక్గా రీసైకిల్ బిన్కి షార్ట్ ఫైల్ లాగా వెళ్తుంది. మనం తిరిగి దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. అలానే ఆండ్రాయిడ్ కానీ ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేశారు. ఆ అప్లికేషన్ పేరు డంప్ మాస్టర్. ఆ అప్లికేషన్ మీరు ఇన్స్టాల్ చేద్దాం అనుకుంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్లేస్టోర్కి వెళ్ళండి. ప్లేస్టోర్కి వెళ్ళి డంప్ మాస్టర్ అంటున్నా, డంప్స్టార్ నొక్కి ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. చాలా ఉంటాయి కానీ ఇది కరెక్ట్ పని చేస్తుంది అన్ని దాంట్లో పోల్చుకుంటే. డంప్స్టార్ ఇప్పుడు నా సెల్ ఫోన్లో డౌన్లోడ్ అవుతుంది. చూడండి, అవి డంప్స్టార్ గురించి కొన్ని పోస్టర్స్. ఇది ఒక విధంగా చెప్పాలంటే మీ సెల్ ఫోన్లో ఒక మస్ట్ అండ్ రిక్వైర్డ్ అప్లికేషన్ అని చెప్పవచ్చు. ఓకే, ఇది ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఓపెన్ క్లిక్ చేస్తున్నాను. డంప్స్టార్ ది ఫ్రీడమ్ టు మేక్ మిస్టేక్స్. ఐ అగ్రీ అని నొక్కుతున్నాను. స్టార్ట్ విత్ బేసిక్ నొక్కండి. ఓకే, కంటిన్యూ నొక్కండి. అలా నొక్కాను. ఓకే, మీకు ఇది నేను ప్రాక్టికల్గా ఇప్పుడు చూపిస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఒకటి డిలీట్ చేస్తాను. జిఎఫ్ఎక్స్ టూల్ డిలీట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, క్లిక్ చేశాను. ఇప్పుడు మన డంప్స్టార్కి దగ్గరికి వెళ్తున్నాను. డంప్స్టార్ ఓపెన్ చేశాను. చూడండి, జిఎఫ్ఎక్స్ టూల్ ఇక్కడికి వచ్చింది. అన్ఫార్చునేట్గా నేను డైట్ చేశాను. జిఎఫ్ఎక్స్ టూల్ అది ఇక్కడికి వచ్చింది. మీరు దీన్ని క్లిక్ చేసి మళ్ళీ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. అది నిజంగా పనిచేస్తుంది, ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. అలా నొక్కండి. డన్. ఇప్పుడు యాప్ని నేను ఇన్స్టాల్ చేశాను. అలాగే మీరు అన్ఫార్చునేట్లీగా ఏదైనా ఫైల్స్ని కానీ, ఇమేజెస్ని కానీ, సాంగ్స్ని కానీ డిలీట్ చేసినట్లయితే ఇది మీకు యూజ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఫోటో డిలీట్ చేస్తున్నాను. చూడండి, నేను డిలీట్ చేసిన ఫోటో డంప్స్టార్లోకి వచ్చింది. ఇప్పుడు తిరిగి నేను షేర్ చేసుకోవచ్చు డంప్స్టార్లోంచి. అలాగే సాంగ్స్ కానీ మీరు అలా చేసుకోవచ్చు. సాంగ్స్ నా సెల్ ఫోన్లో ఏది లేవు చూపించడానికి. నాకు తెలిసి ఈ వీడియో మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా ఫ్రెండ్స్.
ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, లైక్ చేయండి. ఓకే బాయ్ ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం.